Hare Krishna, ISKCON Chennai heartily welcomes everyone to this evening Bhagavad Gita lecture session. Today we are fortunate to have His Grace Radha Keshav Prabhu with us. Prabhuji is going to speak from Bhagavad Gita verses 7.8 and 7.9 on the topic of Krishna is all pervasive and essence of everything. Let us welcome Prabhuji by chanting Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. We have Soumya Lakshmana Mataji with us for doing the translation. Hare Krishna Mataji, please kindly translate. Hare Krishna. இன்றைய பகவத்கீதை உபன்யாச தொடர்ல அருள் திரு ராதா கேஷவ் பிரபு அவர்கள் இன்றைய தலைப்பு கிருஷ்ணர் எல்லாவற்றிலும் வியாபித்திருக்கிறார் மற்றும் அவர் அனைத்தின் சாரம் என்ற தலைப்புல பகவத்கீதை அத்தியாயம் 7 பதம் 8-9 நம்மிடையே உரையாற்ற இருக்கிறார். அவரை நாம் இஸ்கான் சென்னை சார்பில் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லி வரவேற்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Hare Krishna Prabhuji's, Mataji's, thank you very much for giving me this opportunity once again. I take this opportunity to thank all the administrators of ISKCON Chennai Temple for engaging me in this service. நான் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி. இஸ்கான் சென்னை நிர்வாகத்திற்கு நான் மிகவும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கு கூடியிருக்கும் எல்லா பிரபுக்கள் மாதாஜிகளுக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷரோன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. வாஞ்சகல்பதரூபயஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதீதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So today we will be trying to understand very important verses in the 7th chapter like sloka number 8 and 9. இன்று நாம் மிகவும் முக்கியமான அத்தியாயம் 7வது அத்தியாயத்திலிருந்து ஸ்லோகங்கள் 8ஐயும் 9ஐயும் நாம் கவனமாக புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கலாம். So actually day before yesterday, His Grace Sumitra Krishna Prabhu has given us an excellent understanding regarding in this sloka who is a Mayavadi, who is an impersonalist and who is a personalist. That means who believes in the form of the Lord. நேற்றைய முன்தினம் அருள் திரு சுமித்ர கிருஷ்ண பிரபு அவர்கள் இந்த ஸ்லோகத்திற்கு மிக அருமையான விளக்கத்தை அருவவாதியார் உருவவாதியார் என்று மிக அழகாக விளக்கினார். How it has to be understood that Lord Krishna is supreme and he do not have anybody equal or anybody superior to him. நாம் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள், அவருக்கு சமமானவரோ அவரை விட உயர்ந்தவரோ இல்லை என்பதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And how he was quoting Vamanadevan Trivikrama to understand how the Lord can take the smallest of small form and the biggest of the biggest form. அவர் அதில் குறிப்பிட்டிருந்தார், பகவான் மிக சிறியதிலும் சிறியதான வாமன ரூபத்தையும் மிக பெரிய உருவமான திரிவிக்ர ரூபத்தையும் எடுத்தார் என்பதை சொன்னார். Basically from this sloka 7.8 to 7.11, Krishna is, that means the slokas are going to give us an understanding how the Supreme Lord is immanent and he is pervading all where. இந்த ஸ்லோகங்கள் 8-9 நமக்கு எப்படி பகவான் எல்லா இடங்களிலும் பரவி இருக்கிறார் என்பதை பற்றி விளக்கங்களை கொடுக்க போகிறது. And especially in these two slokas 8 and 9 which we are going to understand today, Krishna will give an example how he pervades everywhere in the material existence. இந்த ஸ்லோகங்கள் குறிப்பாக 8-9 எப்படி இந்த ஜட உலகில் கிருஷ்ணர் பரவி இருக்கிறார் என்பதை குறிப்பிடுகிறது. So I'll be reading both the slokas together, then we will go for understanding what is the philosophy we can learn from these two slokas. இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களையும் நான் படித்துவிட்டு இந்த ஸ்லோகங்களிலிருந்து நாம் என்ன தத்துவத்தை புரிந்து கொள்கிறோம் என்பதை பார்க்கலாம். Sloka number 8 I am reading. Raso ऽहमप kaunteya prabhāsmi śaśi-sūryayoḥ praṇavaḥ sarva-vedeṣu śabdaḥ pauruṣaṁ nṛṣu. So the synonyms, the word to word meaning,
Abhicharnananda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Rasa, the taste. Aham, I. Apsu, in water. Kaunteya, O son of Kuntī. O son of Kuntī. Prabhā, the light. Asmi, I am. śaśi-sūryayoḥ, of the moon and the sun. praṇavaḥ, the three letters. sarva, in all. vedeṣu, the Vedas. śabdaḥ, sound. Vibration. In the ether. pauruṣaṁ, ability. nṛṣu, in men. Translation by Abhicharnananda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O son of Kuntī, I am the taste of water, the light of sun and the moon. The syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound in ether and ability in man. Ata, you can do the translation, Alo Mataji. Yes, Prabhuji. ஸ்லோகம் 8 மொழிபெயர்ப்பு. குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக ஓம் இருக்கின்றேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதரில் திறமையாகவும் இருப்பது நானே. So the purport, this verse explains how the Lord is all-pervasive by his diverse material and spiritual energies. The Supreme Lord can be preliminarily perceived by his different energies, and in this way he is realized impersonally. As the demigod in the sun is a person and is perceived by his all-pervading energy, the sunshine, so the Lord, although in his eternal abode, is perceived by his all-pervading diffusive energies. The taste of water is the active principle of water. No one likes to drink seawater because the pure taste of water is mixed with salt. Attraction for water depends on the purity of the taste. And this pure taste is one of the energies of the Lord. The impersonalist perceives the presence of the Lord in water by its taste, and the personalist also glorifies the Lord for his kindly supplying tasty water to quench man's thirst. That is the way of perceiving the Supreme. Practically speaking, there is no conflict between personalism and impersonalism. One who knows God knows that the impersonal conception and personal conception are simultaneously present in everything, and that there is no contradiction. Therefore, Lord Caitanya established his sublime doctrine, achintya veda and abheda-tattva, simultaneous oneness and difference. The light of the sun and the moon is also originally emanating from the Brahma Jyotir, which is the impersonal effulgence of the Lord. And pranav, the omkara, transcendental sound in the beginning of every Vedic hymn, addresses the Supreme Lord. Because the impersonalist was very much afraid of addressing the Supreme Lord Krishna by his innumerable names, they prefer to vibrate the transcendental sound omkara. But they do not realize that omkara is the sound representation of Krishna. The jurisdiction of Krishna consciousness extends everywhere, and one who knows Krishna consciousness is blessed. Those who do not know Krishna are in illusion, and so knowledge of Krishna is liberation, and ignorance of him is bondage. So we will read the next verse, then we will go for the understanding. Punyo ganta prithvyam cha tejaschasmi vibhavashu jivanam sarva-vedeṣu tapaschasmi tapasvisu. Word to word translation. Punya, original. Gandha, fragrance. Prithvyam, in the earth. Cha, also. Teja, heat. Cha, also. Asmi, I am. Vibhavashav, in the fire. Jivanam, life. Sarva, in all. Bhutesu, living entities. Tapa, penance. Cha, also. Asma, I am. Tapasvisu, in those who practice penance. Translation by Abhicharnananda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. I am the original fragrance of the earth. I am the heat in fire. I am the life of all that lives, and I am the penance of all ascetics. Purport. Mataji, you can do the translation. Mataji. Yes, ஸ்லோகம் 9 மொழிபெயர்ப்பு. நிலத்தின் மூல நறுமணமும் நெருப்பின் வெப்பமும் நானே, உயிரினங்களின் உயிரும் தவம் புரிவோரின் தவமும் நானே. The purport. Punya means that which is not decomposed. Punya is original. Everything in the material world has a certain flavor or fragrance, as the flower and fragrance in a flower, or in the earth
in water, in fire, in air, etc. The uncontaminated flavor, the original flavor, which permeates everything is Krishna. Similarly, everything has a particular original taste, and this taste can be changed by the mixture of chemicals. So everything original has some smell, some fragrance, and some taste. Vibhavashu means fire. Without fire, we cannot run factories, we cannot cook, etc. And that fire is Krishna. The heat in the fire is Krishna. According to Vedic medicine, indigestion is due to a low temperature in the belly. So even for digestion, fire is needed. In Krishna consciousness, we become aware that earth, water, fire, and every active principle, all chemicals and all material elements are due to Krishna. The duration of man's life is also due to Krishna. Therefore, by the grace of Krishna, man can prolong his life or diminish it. So Krishna consciousness is active in every sphere. Hare Krishna. So let us try to understand the philosophy behind these two slokas. நாம் இந்த இரு ஸ்லோகங்களுக்கு பின்னால் இருக்கும் தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யலாம். Raso, aham, apsu, kaunteya. What is the meaning is, Krishna says, I am the taste of water. ரசோகம் அப்சு கௌந்தேய, இதில் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் நான் நீரின் சுவை என்று. Prabhāsmi, śaśi-sūryayoḥ. That is, I am the light, the effulgence of the sun and the moon. Both sun and the moon, it's emanating the light, right? Krishna says, I am the light. இங்கே கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளி நான் தான் என்று குறிப்பிடுகிறார். Praṇavaḥ sarva-vedeṣu. That is, the pranava means that omkar, om, the word syllable om, which is the beginning for all the Vedic mantras. He says, I am the omkara, om. இந்த பிரணவ என்பது ஓமை குறிக்கிறது. இது எல்லா வேத மந்திரங்களின் ஆரம்பம். சோ எல்லா வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியாக கிருஷ்ணர் இருக்கிறார். Śabdaḥ. I am the sound in either and pauruṣaṁ nṛṣu. I am the pauruṣa. That means ability in the man. So கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் மனிதனினுடைய திறமையாக இருப்பது கூட நான் தான் என்று. So Srila Prabhupada is translating what he mentions here is, that means Krishna is identifying himself with the 5 objects. இங்கே பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார் கிருஷ்ணர் தன்னை 5 பொருட்களுடன் தொடர்புபடுத்தி சொல்லி இருக்கிறார். So what is it actually? It is the meaning of these 5 objects. அந்த 5 பொருட்களின் அர்த்தம் என்ன என்று பார்க்கலாம். We all know that we have different philosophies, and one philosophy is known as pantheism. நமக்கு பல்வேறு தத்துவங்கள் தெரியும். அதில் ஒரு தத்துவம் pantheism என்பது. So what is the pan means? Nowadays they are talking now pan India release, pan India. So what is the meaning of pan? Means all. pan India, pan என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள். pan என்பதன் அர்த்தம் எல்லாம் என்று பொருள். Theism means what? Theist, we say na, atheist, theist we tell, right? That means one who believes in a religion. So theism, atheist அப்படி என்றால் நாம் யார் மதத்தை நம்புகிறார்களோ அவரை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. So the pantheism means everything is God. இங்கே pantheism என்பது எல்லாமே கடவுள் என்பதை குறிக்கிறது. So Krishna is saying here that everything is God. We need to understand everything is God. இங்கே கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் எல்லாமே கடவுள் என்று, அதனை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். But what should be our understanding is, we need to understand that Krishna is beyond all these objects. நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த பொருட்களுக்கும் அப்பால் பட்டவர் கிருஷ்ணர் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Whether it is a taste of water or heat in the fire or fragrance of the earth and etc., he is beyond everything. நீரின் சுவையாகவோ அல்லது மலரின் நறுமணமாகவோ இவை எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்டவராக கிருஷ்ணர் இருக்கிறார். When we say that Krishna is the taste of water, it doesn't mean that Krishna is limiting himself only with the taste only. நாம் நீரின் சுவை கிருஷ்ணர் என்று சொல்லும்போது கிருஷ்ணர் அந்த எல்லைக்கு மட்டும் உட்பட்டவர் அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். He is much more beyond that taste. அதற்கும் அப்பாற்பட்டவர், அந்த சுவைக்கும் அப்பாற்பட்டவர் கிருஷ்ணர்.
So that is what Krishna is telling, that he is beyond everything. How essence of everything. அதனால்தான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், நான் இவை எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்டவன், எல்லாவற்றின் சாரம் நான் தான் என்று சொல்கிறார். We have seen in the previous slokas, like it is like a thread, the essence of a necklace. As the thread enables a necklace to exist, the coherent functions of each small beads in that. நாம் முந்தைய ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம், எப்படி ஒரு நூலானது அந்த முத்துக்கள் அதில் அழகாக அமர்வதற்கு உபயோகமாக இருக்கிறது என்பதை பார்த்தோம். When we talk about water, understanding about the water itself, the taste of water itself is a challenging. நாம் தண்ணீர் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த தண்ணீரினுடைய சுவையே நமக்கு ஒரு சவாலாக அமைகிறது. The reason being, the modern scientists are telling water do not have any taste. இதற்கு காரணம் என்னவென்றால், நவீன விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறார்கள் தண்ணீருக்கென்று எந்த சுவையும் கிடையாது என்று. And water is considered to be a tasteless liquid, so you can add a sugar or salt into that so that you get some taste. அவர்கள் சொல்கிறார்கள் தண்ணீருக்கென்று எந்த சுவையும் கிடையாது, நீங்கள் சுவை கூட்டுவதற்காக அதனுடன் சர்க்கரையோ அல்லது உப்போ சேர்த்துக் கொள்ளலாம் என்று. We all know that water is having a distinctive features. From one place to another place, we can see the taste of water is totally different. நீரினுடைய தனித்தன்மை என்னவென்றால், ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் வேறுபட்ட சுவையை கொண்டதுவா தண்ணீர். The natural water in India, the taste of that water may be different from the natural water in Australia, Africa or America. இந்தியாவில் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த இயற்கையான தண்ணீரின் சுவைக்கும் ஆஸ்திரேலியா, அமெரிக்காவில் கிடைக்கும் தண்ணீரினுடைய சுவைக்கும் வேறுபாடு உள்ளது. Actually, the point which we need to understand what Krishna is making over here is very deeper. நாம் மிகவும் முக்கியமாக கிருஷ்ணர் என்ன ஆழமாக இங்கே சொல்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். It is actually described that it is all associated with every one object about this particular element. So இந்த ஒவ்வொரு மூலக்கூறுவுடனும் இது தொடர்புள்ளதாக இருக்கிறது தண்ணீரின் சுவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். For example, śabdaḥ, pauruṣaṁ, nṛṣu, what Krishna says is, when the creation unfolds from the subtle towards the gross. இங்கே śabdaḥ, pauruṣaṁ, nṛṣu என்பதில் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறார் என்றால், மொத்தத்திலிருந்து கிராஸ், மொத்தத்திலிருந்து தனியாக எப்படி வருகிறது என்பதை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். See, we all know that, right? Subtle element becomes a gross element, right? A small particle becomes a bigger one. நமக்கெல்லாம் தெரியும், ஒரு சின்ன மூலக்கூறு ஆனது பெரிய மூலக்கூறு ஆகிறது என்பது நமக்கு தெரியும். So what he says is, when this element, that subtle element, is keep moving into the gross element, at every stage the subtle element is associated with another subtle element, so that when finally it comes to the gross, all the subtle element is having some role in that. முழுமையான மூலக்கூறை நோக்கி ஒரு சூக்ஷ்ம மூலக்கூறு நகரும் பொழுது அது மற்றொரு மூலக்கூறுடன் இணைந்து அதெல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து அந்த பெரும் முழுமையான மூலக்கூறுடன் சென்று இணைகின்றன. So these two verses are very philosophically we are trying to understand. The reason being, end of the understanding of this class, we all need to have a firm fight that Krishna is everywhere. So இந்த இரு ஸ்லோகங்களை நாம் நன்றாக கவனமாக புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ணர் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். So here, like I said, how the subtle to the gross, all the elements are having a role in that. For example, the sense object is associated with either is sound. So இங்கே ஆகாயத்தில் சப்தமாக இருக்கிறார் என்றும் கிருஷ்ணர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஏனெனில் சூக்ஷ்ம நிலையிலிருந்து ஸ்தூல நிலைக்கு எப்படி போவது என்பதை பற்றி நான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். Similarly, the sense object associated with water is taste. So இந்த நீரை பொறுத்தவரை அதனுடைய சுவை மிகவும் முக்கியமானது. Similarly, object associated with the fire is form. அதே மாதிரி நெருப்பை பற்றி பேசும் பொழுது அது ரூபத்தை குறிக்கிறது. So how do you relate a shape in a fire? When we know the fire is there, it emanates some form, right? Different forms it is giving, right? நெருப்பு எரியும் பொழுது நமக்கு வெவ்வேறு வடிவங்களை அது கொடுக்கிறது.
Similarly, for the earth associated is with fragrance. அதே மாதிரிதான் நிலத்திற்கென்று ஒரு நறுமணமும் இருக்கிறது. That is what he is telling na, punyo gantha. Gantaka is fragrance. So gandha என்பது இங்கு நிலத்தின் அதாவது நறுமணத்தை குறிக்கிறது. So every primary object is associated with a particular element. ஒவ்வொரு முதன்மையான பொருளும் ஒவ்வொரு மூலக்கூறுடன் அது தொடர்பு கொண்டுள்ளது. The sense object of touch is associated with wind. Wind can be felt only by when it is passing through. You cannot touch the wind. When the wind is blowing on us, we can feel. நாம் எப்படி காற்றை உணருவோம்? அதை நம்மால் தொட முடியாது. காற்று வீசும் பொழுது நம்மால் காற்று வீசுகிறது என்பதை உணர முடியும். So that is what in the Bhagavad Gita, Arjuna was urged to become an instrument in the hand of the divine, the Supreme Lord, for changing the world order for a greater virtue. அதனால்தான் இங்கே அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணரால் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை கேட்டு ஒரு மாற்றத்தை இந்த உலகத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னார். Why? Because Krishna is everywhere, which this knowledge wanted to be given to Arjuna. ஏனென்றால் கிருஷ்ணர் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறார். இந்த ஞானத்தை அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் விரும்பினார். So this understanding is for all, for us also. இந்த புரிதல் நமக்கும் மிகவும் தேவை. But unfortunately, what is happening? We feel that we are unqualified to take it up. நாம் என்ன நினைக்கிறோம்? துரதிர்ஷ்டவசமாக நமக்கு அதை புரிந்து கொள்வதற்கான தகுதி இல்லை என்று நினைக்கிறோம். But Supreme Lord's capacity to give us the qualification is much superior, greater than our unqualification. நாம் தகுதி இல்லை என்று நினைத்தாலும் பகவான் நமக்கு அதனை புரிந்து கொள்வதற்கான தகுதியை கொடுப்பார். By focusing on our particular potential, everybody is having some talent, right? If you focus on that particular potential to serve Krishna, then he gives the opportunity to improve that qualification. நாம் நமக்குள்ள திறமையை அடிப்படையாக கொண்டு நாம் பகவான் கிருஷ்ணருக்காக சேவை செய்தோமானால் அந்த திறமையை வளர்த்து கொள்வதற்கான ஏற்பாடு வாய்ப்புகளை கிருஷ்ணர் ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். So how we are sensing, perceiving Krishna is very beautifully explained by Prabhupada in this purport. எப்படி நாம் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், அவரை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை மிக அழகாக பிரபுபாதர் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லி இருக்கிறார். For example, impersonalists, when they drink water, they all appreciate the taste, meaning without any form, they appreciate Krishna. அருவவாதிகள் கூட தண்ணீர் குடிக்கும் பொழுது அந்த தண்ணீரினுடைய சுவையை நன்றாக சுவைத்து பகவான் கிருஷ்ணரை புகழ்கிறார்கள். Whereas those who are believing in the form of the Lord, that is personalist, when they drink the water, they thank Krishna for giving such a taste in the water. ஆனால் உருவவாதிகள் அதாவது பக்தர்கள் அந்த தண்ணீரை குடிக்கும் பொழுது தண்ணீருக்கு கிருஷ்ணர் இவ்வளவு நல்ல சுவை கொடுத்திருக்கிறார் என்று கிருஷ்ணருக்கு நன்றி செலுத்துகிறார்கள். So if you see, both are having a difference in perceiving Lord Krishna, but both of them are only perceiving Krishna only. இங்கே இருவரும் கிருஷ்ணரை அந்த நோக்கும் மனப்பான்மை வெவ்வேறுவாக இருந்தாலும் இருவருமே கிருஷ்ணரை ஒரே மனப்பான்மையில் நோக்குகிறார்கள். So this is what is called simultaneous oneness and difference. இதற்கு பெயர்தான் ஒரே சமயத்தில் ஒற்றுமையும் வேற்றுமையும் என்பது. Achintya bheda abheda-tattva. இது அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவமாகும். So Chaitanya Mahaprabhu's greatest doctrine. So we need to understand that Krishna can be perceived everywhere and anywhere. சைதன்ய மகாபிரபுவின் மிக உயர்ந்த கொள்கை இது. இதனை நாம் கிருஷ்ணரை எல்லா இடங்களிலும் ஒவ்வொன்றிலும் காண வேண்டும். Similarly, another example, the light which is the sun and the moon both is emanating is from the Brahma Jyoti. பிரம்மஜோதியிலிருந்து தான் சூரியன் சந்திரனினுடைய ஒளிகள் வருகின்றன. What is Brahma Jyoti? Brahma Jyoti is an impersonal effulgence of Lord Krishna. பிரம்மஜோதி என்பது பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய அந்த அருவ ரூபத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒளியாகும். Similarly, the pranava, the omkara is the transcendental sound, is the beginning of every Vedic hymns. அதே மாதிரிதான் இந்த ஓம்காரம் என்பது ஒவ்வொரு வேத மந்திரங்களின் ஆரம்பத்திலும் உச்சரிக்கப்படுகிறது. This omkara addresses the Supreme Lord.
இந்த ஓம்காரம் என்பது பகவான் கிருஷ்ணரை குறிக்கிறது. Because the impersonalists are very much upright, like they are all fearful of naming Lord Krishna's n number of names. They limit themselves only with the omkaras. இந்த அருவவாதிகள் பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரை அவருடைய எண்ணிலடங்காத நாமங்களை கொண்டு அழைப்பதற்கு மிகவும் அஞ்சுவதால் அவர்கள் இந்த திவ்ய ஒலியான ஓம்காரத்தினையே உச்சரிக்க விரும்புகின்றனர். So omkara is nothing but the sound representation, sound vibration of Lord Krishna. ஓம்காரம் என்பது பகவான் ஒலி ரூபத்தில் இருக்கிறார் என்பதை குறிக்கிறது. So the jurisdiction, the area of Krishna is spread everywhere, and who knows Krishna consciousness is blessed. யாரெல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள். ஏனெனில் கிருஷ்ணரினுடைய அந்த சக்திகள் எல்லா இடங்களிலும் பரவி இருக்கிறது. So those who are not able to perceive, not able to realize this consciousness, Krishna consciousness, they are in illusion, maya. யாரெல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லையோ அவர்கள் எல்லாம் மாயையில் இருக்கிறார்கள். So similarly he is telling na punyo ganta prithvyam cha, I am the fragrance of the earth. பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் நான் தான் நிலத்தின் நறுமணம் என்று. Next he is telling tejas chasmi vibhavashu. Vibhavashu means fire. I am the heat of fire. நெருப்பினுடைய வெப்பமும் நான் தான் என்கிறார். Jivanam sarva-vedeṣu. I am the life of all that life. உயிரினங்களின் உயிர் கூட நான் தான் என்கிறார். All the living entities is having a life, right? So Krishna says, I am the life of all the lives. எல்லா உயிரினங்களுக்கும் உயிர் இருக்கிறது. அந்த உயிர் யார் என்றால் கிருஷ்ணர் தான். Tapas chasmi tapasvishu. That means I am the austerity of the austere. தவம் புரிவோர்களின் தவம் நான் தான் என்கிறார். We all discussed, right, how every sense object is going, like punya ganta prithvyam cha. That means we discussed how sense objects are associated with earth. Earth is a fragrance, the smell which we are telling it. இந்த ஒவ்வொரு புலனின்ப பொருட்களும் எப்படி எடுத்துக்காட்டாக நிலம் என்றால் அதற்கென்று ஒரு நறுமணம் இருக்கிறது. காற்று என்றால் அதனுடன் வாசம் சேர்ந்து வருகிறது. அதை போல see, this fragrance is actually manifested by Krishna. இந்த நறுமணத்தை யார் உற்பத்தி செய்கிறார்கள் என்றால் கிருஷ்ணர் தான். This is an extraordinary thing which we need to understand. இது ஒரு அசாதாரணமான விஷயம். அதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். For example, we may plant some seeds in the earth. எடுத்துக்காட்டாக நாம் சில விதைகளை நிலத்தில் நடுகிறோம். Then what we do, we wanted to maintain that seed, we pour water. So அந்த விதை வளருவதற்கு தேவையான தண்ணீரை ஊற்றுகிறோம். See, horticulturists who are involved in this agricultural activities, they know once the seed sprouts and when it comes and it gives a flower, the flower comes with a fragrance. யாரெல்லாம் விவசாயத்தில் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும். நாம் ஒரு விதை விதைக்கும் பொழுது அது முளை விட்டு அது இலைகள் வந்து பூக்கும் பொழுது அந்த பூவுக்கென்று ஒரு தனி நறுமணம் இருக்கிறது என்று. If you see that the fragrance, there was no fragrance when we planted the seed. There was no fragrance when the water was poured on the seed. இதில் நாம் பார்க்க வேண்டியது என்னவென்றால் நாம் விதை விதைக்கும் பொழுது அந்த விதைக்கு எந்த நறுமணமும் இல்லை. தண்ணீர் ஊற்றும் பொழுதும் அங்கு நறுமணம் இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். But when we get the flower, it was having a very, very aromatic fragrance, and it is wondering where from it is getting that fragrance. ஆனால் நமக்கு பூ கிடைக்கும் பொழுது நல்ல அருமையான ஒரு நறுமணம் வருகிறது. அப்பொழுது நமக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருக்கும் இந்த நறுமணம் எங்கிருந்து வருகிறது என்று. So this is what Krishna is telling, I am the fragrance of the flower. இதுதான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் நான் அந்த மலரின் நறுமணம் என்று. So this experimental understanding is totally different from the conceptual understanding. இந்த ஆராய்ச்சி அறிவானது முற்றிலும் நாம் அப்படியே புரிந்து கொள்ளும் அறிவிலிருந்து வேறுபட்டது. So similarly when we see tejas cha asmi vibhavashu, here vibhavashu means fire. இங்கே விபாவசு என்பது நெருப்பை குறிக்கிறது. So when we talk about the sun and the moon, we talk about the light as the primary object of sun or the moon. நாம் இங்கே வெளிச்சம் என்று பேசும் பொழுது அந்த சூரியனினுடைய முதன்மையான நிலை என்ன என்றால் வெளிச்சம் என்பதுதான். So we all know that sun is giving us the heat
and the moon is giving the light, which is considered to be very cooling effect. நமக்கெல்லாம் நன்றாகவே தெரியும் சூரியனிடமிருந்து நமக்கு கிடைக்கும் அந்த வெளிச்சத்திலிருந்து வெப்பமும் சந்திரனிடமிருந்து கிடைக்கும் வெளிச்சத்திலிருந்து குளிர்ச்சியும் கிடைக்கிறது என்று. But when we talk about sun, what is happening is we say light as the primary object of sun. ஆனால் சூரியன் என்று நாம் பேசும் பொழுது அதிலிருந்து வரும் அந்த ஒளியை தான் நாம் முதன்மையாக பேசுகிறோம். But here what Krishna is telling is, I am the light of sun, I am heat of fire. ஆனால் இங்கே கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறார் என்றால், நான் சூரியனினுடைய வெளிச்சமும் அந்த நெருப்பினுடைய வெப்பமும் நான் தான் என்று சொல்கிறார். So this clearly says within this world how the things are, various things are in the same world. இதிலிருந்து நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த உலகத்தில் பல்வேறுபட்ட பொருள்கள் இருக்கின்றன என்று. And everything is having an important characteristics which we need to understand. ஒவ்வொன்றிற்கும் அதற்கென்று ஒரு சிறப்பான குணம் இருக்கிறது, அதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். That is, in the cold country, okay, light is there, but they wanted to make them the room as warm, they light fire. இந்த குளிர் பிரதேசங்களில் பார்த்தால் அங்கு வெளிச்சம் இருக்கும், ஆனால் அவர்களுக்கு உடலுக்கு வெப்பம் தேவைப்படுவதால் அவர் நெருப்பு மூட்டுவார்கள். So whether you are putting a fire or you are using a heater, but still the heat generated. So Krishna says, I am the heat in the fire. கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், நான் இந்த நெருப்பினுடைய வெப்பம் என்று. நாம் நெருப்பை மூட்டினாலும் சரி அல்லது மின்சாரத்தின் மூலம் உண்டாக்கினாலும் அதிலிருந்து அதில் தரக்கூடிய வெப்பம் கிருஷ்ணர் என்று சொல்கிறார். So similarly in the next line what he says is Jivanam sarva-vedeṣu. That means how life is present in all the living being. அடுத்து அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால், ஜீவனம் சர்வபூதேஷு, எல்லா உயிரினங்களிலும் உயிர் முக்கியமானது என்பதை பற்றி சொல்கிறார். So again the life with the modern scientist knowledge, it's again a mystery to understand the life. So இந்த நவீன விஞ்ஞானத்தில் நாம் இந்த உயிரினத்தின் உயிர் என்பதை புரிந்து கொள்வதே ஒரு புதிராக இருக்கிறது. Why? Because the modern scientists, not modern scientists, many scientists, they reject completely the conception of soul, because they are telling that soul is a transcendental item. நிறைய நவீன விஞ்ஞானிகள் ஆத்மாவின் இருப்பையே மறுக்கிறார்கள், ஏனெனில் அவர்கள் அது ஆத்மா என்பது ஒரு தெய்வீக பொருள் என்று நினைக்கிறார்கள். So they consider the soul cannot affect the matter. That is their understanding. ஆத்மாவுக்கும் ஜடத்துக்கும் எந்த இணைப்பும் இல்லை, அதுதான் அவர்களினுடைய புரிதல். Because they are feeling that matter can be affected only by a material thing. அவர்கள் இந்த ஜடத்தை எப்பயுமே இந்த பௌதீகத்தினால் தான் அதற்கு உயிர் கொடுக்க முடியும் என்று நினைக்கிறார்கள். So that is the reason in the Western intellectual history the soul is largely neglected. இந்த மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தில் இந்த ஆத்மா என்ற தத்துவமே நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. But in the Vedic system, in the Vedic understanding, the activity of the soul, which can be with the matter in coordination with the super soul. That means our Jivatma can interact with the matter through the super soul, that is through the Paramatma. ஆனால் வேத கலாச்சாரத்தில் வேதத்தின்படி ஆத்மா இருக்கிறது, ஆத்மா பரமாத்மாவுடன் தொடர்பு ஏற்பட்டு அந்த ஆத்மாவுக்கு அந்த செயல்படும் நிலை உண்டாகிறது என்பதை பார்க்கிறோம். And we all know that super soul, that means Paramatma, is the controller of both the spirit and the matter. நமக்கு நன்றாகவே தெரியும் பரமாத்மா தான் ஆத்மாவையும் இந்த ஜடத்தையும் இயக்கக்கூடியவர் என்று. So ultimately our understanding is life is coming from Krishna. So the soul is part of Krishna. We all say, right? We are part and parcel of Lord Krishna. இதிலிருந்து நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனில், எல்லாமே கிருஷ்ணரிடமிருந்து தான் வருகிறது. ஆத்மாவும் சரி, ஜடமும் சரி, எல்லாமே. So the soul is being a part and parcel. So Krishna says, I am part of all the lives. I am the life of lives. So ஆத்மா என்பது பகவானின் அம்சமாக இருப்பதால் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், நான் எல்லா உயிரினங்களின் உயிர் நான் தான் என்று சொல்கிறார். So similarly, next line, what he is telling is tapas-śaśi tapas-viṣu. That means tapas-viṣu refers to those who are the austere. That means they do lot of meditation type, na? தியானம் செய்யக்கூடிய தபஸ்விகளினுடைய இது தபஸ் நான் தான் அதுவும் என்று கிருஷ்ணர் சொல்கிறார்.
So this the potency to do the tapasya, it's given, it's an extraordinary feature. Krishna says, I am that power. So அந்த தபஸ்விகள் செய்யக்கூடிய அந்த தவத்தினுடைய அந்த சக்தியை கொடுப்பது அந்த சக்தி நான் தான் என்று கிருஷ்ணர் சொல்கிறார். So how to understand this statement? இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Tapasya means not only meditation. You take any austere measures for the pleasure of the Supreme Lord, that is considered as an austere measure. So தபஸ்யா என்பது தியானத்தை மட்டும் குறிப்பிடவில்லை. பரமபுருஷ பகவானை திருப்தி செய்வதற்காக நாம் செய்யக்கூடிய எந்த செயலையும் அது குறிக்கிறது. Maybe you chant some 128 rounds every day, or you just distribute the target of some 100 books every day. So from morning to night you are only keep doing the distribution to achieve the target. எடுத்துக்காட்டாக நாம் ஒரு நாளைக்கு 128 மாலைகள் ஜபம் செய்தாலோ அல்லது 100 புத்தகங்களை காலையிலிருந்து இரவு வரை நாம் விநியோகித்தாலோ அது கூட ஒரு தவம்தான். For example, doing a nirjala ekadashi for one day is difficult for many people. எடுத்துக்காட்டாக ஒரு நாளைக்கு தண்ணீரே குடிக்காமல் நிர்ஜல் ஏகாதசி இருப்பது மிகவும் கஷ்டம் அனைவருக்கும். But some people, they do the nirjala on every ekadashi. ஆனால் சில பேர் ஒவ்வொரு ஏகாதசியின் போதும் இந்த தண்ணீர் குடிக்காமல் ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறார்கள். Or some of them take only water on ekadashi day. சில பேர் ஏகாதசி அன்று தண்ணீர் மட்டும் குடித்து விரதம் இருக்கிறார்கள். Some of the people can take no food for 3 days, 5 days, 15 days. சில பேர் 3 நாட்களோ 5 நாட்களோ 15 நாட்களோ உணவு கூட எடுத்துக்கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள். If you see the Vedic scriptures, like Vedic certain histories in Vashishta Muni's ashram, there were so many sages, they will not take anything for 15-20 days together and they will be in the tapasya. நாம இந்த வேத கலாச்சாரத்தில் பார்த்தோம் என்றால் வசிஷ்ட முனிவரின் ஆசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய சில முனிவர்கள் 15-20 நாட்களுக்கு ஒன்றுமே சாப்பிடாமல் கூட தவம் இருப்பார்கள். So we all know the story of Dhruv Maharaj, how during every month he was completely surviving on water, air, all these things. He was having that much of austere measures. நமக்கு துருவ மகாராஜனுடைய கதை பற்றி தெரியும். அவர் தவம் செய்த பொழுது அவர் பல மாதங்களுக்கு தண்ணீர் பழம் இப்படி ஏதோ ஒன்றை மட்டும் சாப்பிட்டு விட்டு தவம் இருந்தார், கடுமையான தவம் இருந்தார். And he was living only by eating leaves only. அவர் இலைகளை மட்டுமே சாப்பிட்டும் வாழ்ந்தார். But nowadays, if you go and say, I am surviving only by eating some leaves, it is an amazing factor and nobody will believe you also. தற்போதைய சூழ்நிலையில் நாம் யாரிடமாவது போய் சொன்னோம் என்றால் நான் இலை மட்டும் சாப்பிடுகிறேன் என்றால் அது ஒரு பிரம்மாண்டமான விஷயம், யாரும் அதை நம்ப கூட தயாராக இருக்க மாட்டார்கள். But everybody is having some capacity to perform these austere measures which we saw, which we understood now. இப்பொழுது நாம் இதிலிருந்து என்ன புரிந்து கொள்கிறோம் என்றால் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு திறமை இருக்கிறது, அவர்களால் ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை செய்ய முடியும் என்பதையும் புரிந்து கொள்கிறோம். So where from this capacity comes, where from this austere thing comes is Krishna says, I am giving, so I am that austerity. இந்த திறமை இந்த தகுதி யார் கொடுக்கிறார் என்றால் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், நான் தான் அந்த திறமையை கொடுக்கிறேன் என்று. So by seeing different type of austerities, we should never be envious on the people who are doing it. Some of them are doing Nirjala Ekadasi, Bhishma Panchaka and all. They will say 4 days, 5 days, they don't take during Bhishma Panchaka, and the last day of Bhishma Panchaka, they will break the fast. நாம் இப்படி விரதம் இருப்பவர்களை எடுத்துக்காட்டாக பீஷ்ம பஞ்சகத்துக்கு 5 நாட்கள் ஒன்றுமே சாப்பிடாமல் கடைசி நாள் மட்டும் உணவு எடுப்பவர்களை எல்லாம் பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடாது. Because if you are doing that, then you are envious on Krishna, because Krishna is that austerity. அப்படி நாம் அவர்கள் மீது பொறாமை கொண்டால் நாம் கிருஷ்ணர் மீது பொறாமை கொள்கிறோம் என்ற அர்த்தம். ஏனெனில் அந்த தபஸ் யார் என்றால் கிருஷ்ணர் தான். Because it is one of the offenses, right? By offending Krishna. இது நாம் கிருஷ்ணருக்கு செய்யக்கூடிய அபராதங்களில் ஒன்றாகும். So similarly, what is the understanding which we can realize Krishna is there? Jivanam sarva-vedeṣu. I am the life of all lives. So கிருஷ்ணர் எல்லா உயிரினங்களிலும் உயிராக இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். We all know that, right? Doctors treat, but it is God who
completely heals the patient. Man proposes, God disposes, we used to say, right? So நாம் சொல்வோம் கடவுள் மனிதன் நினைக்கிறான் கடவுள் நடத்துகிறார் என்று. சோ அதே மாதிரிதான் மருத்துவர் குணப்படுத்துவதற்கு பதிலாக கிருஷ்ணர் தான் நமக்கு அந்த நோயிலிருந்து நிர்வாணம் கொடுக்கிறார். The doctors, the medical experts, they can do surgery, they can give medicine for the patients. டாக்டர்கள் அவர்கள் ஆபரேஷன் செய்யலாம், மருந்துகள் கொடுக்கலாம். The doctors may prescribe different medicines for the same disease for different patients. வெவ்வேறு நோயாளிகளுக்கு வெவ்வேறு வகையான மருந்துகளை மருத்துவர்கள் எழுதி கொடுப்பார்கள். Though the disease may be same, but the same disease with the different persons, different medicines will be prescribed by the doctors. நோய் ஒன்றாக இருந்தாலும் வெவ்வேறு நோயாளிகளுக்கு வெவ்வேறு வகையான மருந்துகளை டாக்டர்கள் எழுதி கொடுப்பார்கள். We all know that not every case is a success for the doctor. நாம் சொல்ல முடியாது அந்த மருத்துவர்களுக்கு ஒவ்வொரு நோயாளியினுடைய அந்த சிகிச்சையும் வெற்றிகரமாக இருக்கும் என்று. Similarly, very small disease, you go for the treatment, the patient dies. ஈவன் ஒரு சின்ன நோயற்ற நிலைக்காக நாம சிகிச்சைக்கு சென்றால் கூட சில நேரங்களில் நோயாளி இறந்து விடுகிறார். And for some major illness, when you go to the doctor may say, we cannot give you guarantee, he will live only for 6 months. நாம் மிகப்பெரிய நோய்க்காக மருத்துவரிடம் சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்கிறார், நான் இதற்கு உத்தரவாதம் தர முடியாது, 6 மாதங்களில் கூட இந்த நபர் இறக்கலாம் என்று. But what will happen? The person who the doctor says he will live only for 6 months, he will live for longer and he will go and attend the crematorium for the doctor. மருத்துவர் ஒரு நோயாளியை பார்த்து நீ 6 மாதம் தான் உயிரோடு இருப்பாய் என்று சொல்வார். ஆனால் சில சமயங்களில் அந்த நோயாளி அந்த மருத்துவரினுடைய அந்த சாவு நிகழ்ச்சிக்கு போவது கூட நாம் பார்த்திருக்கலாம். So the life and the death is not in anybody's hands, it is in the hands of Krishna. நாம் வாழ்வதும் இறப்பதும் நம்மளுடைய கையில் இல்லை, அது கிருஷ்ணரினுடைய கையில் தான் இருக்கிறது. So these are all definitely linked with the karma, and it doesn't mean that Krishna is in the mood of vengeance, so he wanted to take vengeance on somebody and he wanted to keep them living longer and dying earlier and all. So இப்படி ஒருவர் சீக்கிரமாக இறப்பதோ இல்லை வெகு காலத்துக்கு பிறகு இறப்பதோ இதெல்லாம் அவரவர் கர்மத்தின் படிதான் நடக்கிறது, இதற்கும் கிருஷ்ணருக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. So what is the interesting fact, what Srila Prabhupada says is, in every sphere of activities we can see Krishna. இங்கே பிரபுபாதர் தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார், நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலிலும் நாம் கிருஷ்ணரை பார்க்கிறோம் என்று. Because ultimately Krishna is the taker of life. So it is not that Krishna is not allowing you to die on your own. கிருஷ்ணர் நாம் இஷ்டப்படி சாக வேண்டும் என்பதற்கு அவர் அனுமதிப்பதில்லை என்பது இதனுடைய அர்த்தம் கிடையாது. So from here what we are understanding is, that is what Prabhupada is telling is, Krishna consciousness is active in every sphere. That means the capacity for Krishna consciousness is available in every activity. Whatever you see, you can see Krishna consciousness there. So நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்களிலும் நாம் கிருஷ்ண உணர்வை பார்க்கலாம். அந்த அளவுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு எல்லா செயல்களிலும் இருக்கிறது என்று பிரபுபாதர் சொல்லி இருக்கிறார். So we have to utilize where we can put our capacity. So where this can be improved, where we can realize the Krishna consciousness through that activity. So நாம் தான் கவனமாக சிந்தித்து எங்கு நாம் இந்த கிருஷ்ண உணர்வை வைக்க வேண்டும், எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை கவனத்துடன் செய்ய வேண்டும். So Krishna is everywhere and it is in a dormant stage in our action. So we need to revive that action to come out, so you can realize Krishna through your action. So கிருஷ்ணர் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறார், ஆனால் நாம் தான் செயலற்ற நிலையில் இருக்கிறோம். நம்மளுடைய செயலற்ற நிலையிலிருந்து எழுந்து நாம் அதை செயலுள்ள நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும். So the greatest misfortune is we are unable to realize that. So மிகவும் துரதிர்ஷ்டம் என்னவென்றால் நம்மால் இதனை புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. So Srila Prabhupada says Krishna is everywhere. As soon as you accept, that means once you accept Krishna, Krishna will be immediately with us.
பிரபுபாதர் தெளிவாக சொல்கிறார், கிருஷ்ணர் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறார். நாம் கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொண்டோம் என்றால் உடனடியாக நமக்கு கிருஷ்ணர் என்ன தேவையோ அதை செய்வார். So you don't realize and you are trying to reject, having understood that he is present everywhere, but still you are not understanding and you are rejecting it, he will simply go far away from you. கிருஷ்ணர் இருக்கிறார் என்பது தெரிந்தும் அவருக்கு மதிப்பு கொடுக்காமல் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நாம் இருந்தால் கிருஷ்ணர் நம்மை விட்டு தூரமாக சென்று விடுவார். So that is what in the Shastra it says, Seva unmukhe he jigvadu swayam eva shruti ataha. We have to practice and the tongue every day to realize Krishna. So நாம் நம் நாவின் மூலமாக பகவான் நாமத்தை சொல்லி கிருஷ்ணரை பற்றி நாம் எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டு இருக்க வேண்டும். With the easiest activity, what Srila Prabhupada is telling, the easiest activity of chanting and eating the remnants of the prasad, eating the Krishna prasad, you can realize Krishna. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மிகவும் சுலபமான வழி கிருஷ்ணரை உணர்வதற்கு நாவின் மூலமாக பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சாரணம் செய்வதும் பகவானினுடைய பிரசாதத்தை சாப்பிடுவதும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். But unfortunately, what is happening is the easiest thing of chanting and eating, nobody wants to take that. ஆனால் இந்த துரதிர்ஷ்டம் என்னவென்றால் மிகவும் சுலபமான இந்த பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதையும் பிரசாதத்தை சாப்பிடுவதையும் எடுத்துக்கொள்ள கூட தயங்குகிறார்கள். So that is what Chaitanya Mahaprabhu in his Siksashtakam he says, Eta drishi tabakripa bhagavan mamapi. That means what is that is, my dear Lord, he is telling, Chaitanya Mahaprabhu is telling, you are very, very kind with this simple transcendental sound, with the simple vibration of your sound, your name vibration. You are going to take away all these fallen souls and you wanted to make them as a transcendental bodies. சைதன்ய மகாபிரபு இந்த சிக்ஷாஷ்டகத்தில் குறிப்பிடுகிறார், இந்த உங்களுடைய புனித நாமம் என்பது மிக மிக எளிதானது. இந்த நாமத்தை உச்சரித்தால் இந்த நீங்கள் எங்களை அழைத்து செல்வீர்கள் என்று. So if we are ignoring that, if persons who are ignoring it, that means they are completely in the maya, they are in the illusion and they are telling it is not Krishna at all. இந்த நாமத்தை உச்சரிக்க யாரெல்லாம் தயங்குகிறார்களோ அவர்களெல்லாம் மாயைக்கு உட்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். So that is what, to give this a simple thing, Krishna himself has manifested, like he himself has taken as Chaitanya Mahaprabhu, so that with this sound vibration he wanted to revive the people to come and connect with the Supreme. இதற்காக இந்த காரணத்திற்காக தான் பகவான் கிருஷ்ணரே சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக வந்து இந்த புனித நாமத்தை நமக்கு கொடுத்து நமக்கும் அவருக்கும் உள்ள அந்த உறவு முறையை புதுப்பிப்பதற்காக வந்திருக்கிறார். So that is what Krishna is telling, Manmana Bhavamat Bhakto. He says whatever activities you do, he is never limiting the persons not to do any particular activity. அதனால்தான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறான், மன்மனா பவமத் பக்தோ. பகவான் யாரையும் ஒரு குறிப்பிட்ட செயலோடு அவரை கட்டுப்படுத்துவது இல்லை என்பதும் சொல்லப்படுகிறது. He says in all your activity, whatever you are doing the activity, you just offer that result to me. You just think about me when you are performing. You just surrender. At least for thinking, when you are doing this activity, you can appreciate on your own. Oh, I have this much of skill. That means somebody else has given me this skill. நாம் நிறைய செயல்கள் இருக்கின்றது. ஒவ்வொரு செயல்கள் செய்யும் பொழுதும் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை நினைத்து அந்த செயல்களை செய்ய வேண்டும். அப்பொழுது நாம் நன்றாக செய்யும் பொழுது நம்மிடம் இவ்வளவு திறமை இந்த பகவானால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் உணரலாம். We need to understand this type of skill sets, intelligence have never comes to us through our material qualification. So இந்த ஜட தகுதியினால் நமக்கு இந்த மாதிரி திறமைகள் எல்லாம் வருவதில்லை என்பதையும் நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Because we know many cases, right? Materially they qualified in some different subjects, they end up occupying a different occupation. நாம் இந்த ஜட வாழ்க்கையில் அனைவரும் வெவ்வேறு தகுதிகளுடன் வெவ்வேறு வேலைகளில் எடுத்துக்கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். The mechanical engineer is working like an accounting clerk in a bank. மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்துவிட்டு அவர் அக்கவுண்டன்டாக வங்கியில் வேலை செய்கிறார். An administrative clerk who is working as something in an HR department where he is managing people. ஒரு நிர்வாக திறமை உடையவர் அங்கே HR இல் நிர்வாகியாக வேலை செய்கிறார். So they need to understand it is not through their material intelligence, material qualification, but the intelligence given by Krishna is helping them to manage those responsibilities.
நாம் எந்த பொறுப்பு எந்த வேலை செய்தாலும் அந்த வேலையை திறம்பட செய்வதற்கான அந்த திறமையை அந்த புத்திசாலித்தனத்தை கிருஷ்ணர் தான் கொடுக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். But unfortunately, what is happening in this modern world, in this Kali Yuga, people do not realize that. ஆனால் துரதிர்ஷ்டம் என்னவென்றால் இந்த நவீன யுகத்தில் மக்கள் அதனை புரிந்து கொள்வதில்லை. So I'll just end up this lecture today with a small story. நான் இன்றைய இந்த உபன்யாசத்தை ஒரு சிறு கதை சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன். There was a rich person who was walking in the road one day. ஒரு பெரிய பணக்காரர் தெருவில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். So that time he was happening to see one beggar who was just begging on the streets. அந்த சமயத்தில் அவர் ஒரு பிச்சைக்காரனை பார்த்தார். அவன் பிச்சை எடுத்துக் கொண்டிருந்தான். So this rich man took a sympathy on him and he went and asked, "My dear beggar, what is this? You are looking hale and healthy. You are a young person. Why you are doing this begging job?" அப்பொழுது இந்த பணக்காரர் அந்த பிச்சைக்காரனிடம் சென்று கேட்டார், நீ பார்ப்பதற்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறாய், ஏன் இந்த பிச்சைக்கார தொழிலை செய்கிறாய் என்று கேட்டார். So the beggar was telling, no, I have tried and attended a lot of interviews. I didn't get any job opportunities. I need to survive. So I started begging. நான் நிறைய இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணேன், எனக்கு எந்த வேலையும் கிடைக்கவில்லை, அதனால் நான் என்னை பராமரிப்பதற்காக இந்த பிச்சைக்கார தொழிலை செய்கிறேன் என்றார். Then the rich man said, okay, no problem. I have a lot of my business. So I'll just take you into my business. Will you be interested? எனக்கு நிறைய பிசினஸ் இருக்கிறது, நான் என்னுடைய நிர்வாகத்தில் உன்னை சேர்த்துக் கொள்கிறேன், உனக்கு இதில் விருப்பம் இருக்கிறதா என்று கேட்டார். So he said, I have a lot of rice farms. I have a lot of cultivable lands are there. So what I will do is, all the rice I will send it to you. You just sell it in the market. எனக்கு நிறைய விளைச்சல் விவசாய நிலங்கள் இருக்கிறது, எனக்கு நிறைய அரிசி கிடைக்கும், அதை உன்னிடம் அனுப்புகிறேன், நீ அதனை விற்றுவிடு என்று சொன்னார். So the beggar was very, very happy. Oh, how come I am getting such a good deal from this rich man? அந்த பிச்சைக்காரருக்கு ஒரே சந்தோஷம், எனக்கு என்ன அருமையான வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது என்று. So the rich man said, you don't worry, I have a godown also. I will send all the rice items. Every day morning you come there, you try to sell the rice and you make the money. So எனக்கு ஒரு கிடங்கு இருக்கிறது, நீ தினமும் காலை அங்கு வா, அங்க இருக்கிற அரிசியை நீ விற்றுவிடு என்று சொன்னார். Then the rich man was asking, okay, for this deal, what is the share you want from me? So இந்த வேலை செய்வதற்காக உனக்கு என்ன என்னிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறாய் என்று அந்த பணக்காரர் கேட்டார். So immediately this beggar was telling, whatever you decide, I don't want more than 25%, 75% of the profit I will send it to you. எனக்கு எதுவும் வேண்டாம், நீங்களே முடிவு செய்யலாம், 75% வந்து நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், 25% எனக்கு கொடுங்கள் என்று சொன்னார். But the rich man, what he said, no, I don't want that much. So what I will do is, I will give you 90% of the profit to you. You just give me only 10%. அந்த செல்வந்தர் சொன்னார், உனக்கு 90% லாபத்தை கொடுக்கிறேன், எனக்கு 10% லாபத்தை கொடு என்றார். So the beggar was so happy. What is this? I am getting such a fortune. So he said, no problem. I will accept it. I will work very hard and I will make a good profit here for you. பிச்சைக்காரருக்கு ஒரே சந்தோஷம், நான் மிக அதிர்ஷ்டசாலி, ஓகே, நான் நிச்சயமாக உங்களுக்கு நிறைய லாபம் சம்பாதித்து உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னார். So this man gone to the godown there every day morning, early morning he will go. He was working very, very hard and he was making so much of profit by selling the rice. So இந்த மனிதர் தினமும் கிடங்குக்கு காலையிலேயே சென்று விடுவார், அரிசியை விற்று கடினமாக உழைத்து நிறைய லாபத்தை சம்பாதித்தார். So when he was making lots and lots of money, one day he realized, oh, I need to send the share to my master. ஒரு நாள் அவர் உணர்ந்தார், நான் அந்த பணக்காரருக்கான அவருடைய பங்கை நான் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை. So when he was just distributing, like he was keeping separate money, like 10% of that profit to his master, then something went in his mind. Why should I give this 10% to this master? Because he has not put in any efforts. Everything is my efforts. அப்பொழுது அவர் தன்னுடைய லாபத்தில் 10% தனியாக எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் யோசித்தார், நான் தான் கடினமாக உழைக்கிறேன், எதற்காக இவருக்கு 10% கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார். My master has given only the raw material, but it is me with my talent. I went outside, I called the people, I sold them, I was working hard day and night. So I made a huge profit because of my talent.
நான் என்னுடைய திறமையின் மூலமாக தான் அவன் வெறும் அரிசியை மட்டும்தான் கொடுத்தார். நான் தான் வெளியில் சென்று கடினமாக உழைத்து எல்லாரையும் அழைத்து இதை விற்று பணம் சம்பாதித்தேன் என்று நினைத்தார். So when he was contemplating, meditating on how to avoid giving the profit to the master, somebody was knocking at the door. அப்பொழுது எப்படி தன்னுடைய எஜமானனுக்கு பணம் கொடுக்காமல் இருப்பது என்பதை பற்றி அவர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது யாரோ கதவை தட்டினார்கள். So when he opened the door, he was surprised to see the master was standing there. அவர் கதவை திறந்த பொழுது அந்த செல்வந்தர் அங்கே நின்று கொண்டிருந்தார். So immediately he said, no, I have no mood to give you any 10% because all are my efforts. அப்பொழுது உடனடியாக அவர் சொன்னார், உங்களுக்கு நான் 10% லாபம் கூட கொடுக்க மாட்டேன், ஏனென்றால் எல்லாமே நான் உழைத்து சம்பாதித்தது என்று. So this beggar status is all the human being who do not have any faith in Krishna. So இந்த மாதிரி பிச்சைக்காரர்களினுடைய நிலை மாதிரி தான் நம்மளுடைய நிலை. நாம் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு கிருஷ்ணருக்கு எதுவுமே கொடுக்க விரும்புவதில்லை. Because we get everything from Krishna. Your intelligence, your position, your name, your fame, everything is given by Lord Krishna. So நாம் எல்லாமே கிருஷ்ணரிடம் இருந்து தான் பெறுகிறோம். நம்மளுடைய புத்திசாலித்தனம், நம்மளுடைய பெயர், புகழ், பட்டம், பதவி. ஆனால் எதுவும் நாம் கிருஷ்ணருக்கு கொடுப்பதற்கு விரும்புவதில்லை. But unfortunately, they don't want to spend 10% of their time for even doing one round of chanting or even going to the temples. And even they go to the extent that there is no God and they are the God. சில பேர் தானே கடவுள் என்று நினைத்து கொண்டு அந்த 10% நேரத்தை கூட பகவானுக்கு கொடுப்பதற்கு தயாராக இல்லை, கோயிலுக்கு செல்வதில்லை, நாம ஜபம் உச்சாடனம் செய்வதில்லை, இப்படி இருக்கிறார்கள். So we as a devotees of ISKCON, we are all very, very fortunate that we got connected with this great movement. So we realized who Krishna is and what is our relationship with Krishna. So through this understanding, we need to try to educate wherever is possible, at least to our relatives first, our friends first, then to the society. நாமெல்லாம் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள், ஏனெனில் நாம் இஸ்கானினுடைய பக்தர்களாக இருக்கிறோம். சோ நம்மளுடைய முதல் வேலை என்னவென்றால் நாம் எப்படி இந்த கிருஷ்ண பக்தியை அனுபவிக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய உறவினர்களுக்கோ யாரெல்லாம் பார்க்கிறோமோ அவர்களுக்கெல்லாம் நாம் கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்க வேண்டும். So this is my understanding on these two slokas. So thank you very much for giving me these opportunities. If you want to share any points or you want to have any clarification on these verses, please. So இதுதான் என்னுடைய புரிதல் இந்த 2 ஸ்லோகங்களை பற்றி. உங்களுக்கு ஏதானும் கேள்விகள், சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் என்னை கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. Okay, Mataji, thank you very much. Hare Krishna, Prabhuji. Yes. Sorry, I think I was speaking, but I didn't realize that I was on mute. Sorry for that. Hare Krishna, if you have any questions, if anybody has any questions, please kindly raise your hands. Or you can type in the chat box. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you for the wonderful lecture. Maybe let me try to summarize what you have said. You have nicely explained that Krishna is original fragrance of earth. Mataji, you can translate. நீங்கள் மிக அழகாக விளக்கினீர்கள். பகவான் கிருஷ்ணர் தான் இந்த நிலத்தின் நறுமணம் என்று. He is taste in the water. அவர் நீரின் சுவையாகவும் இருக்கிறார். He is heat in the fire. அவர் வெப்பத்தின் நெருப்பின் வெப்பமாகவும் இருக்கிறார். For example, we plant seed and water it. எடுத்துக்காட்டாக நாம் விதையை விதைத்து அதற்கு தண்ணீர் ஊற்றுகிறோம். The seed sprouts and yields a flower which has fragrance. ஒரு விதையானது முளைத்து அது பூ கொடுக்கும் பொழுது அதிலிருந்து நல்ல நறுமணம் வருகிறது. When we planted the seed and watered the plant, we did not add any fragrance. நாம் விதை விதிக்கும் பொழுதோ தண்ணீர் ஊற்றும் போதோ அதிலிருந்து எந்த நறுமணமும் வருவதில்லை. But where this fragrance is coming from? இந்த நறுமணம் எங்கிருந்து வருகிறது? It is coming from Krishna. இது கிருஷ்ணரிடமிருந்து தான் வருகிறது. Similarly, sun gives light and heat. இதே மாதிரி தான் சூரியன் நமக்கு வெளிச்சத்தையும் வெப்பத்தையும் கொடுக்கிறார்.
Where this light and heat comes from to the sun? இந்த சூரியனுக்கு இந்த வெளிச்சமும் வெப்பமும் எங்கிருந்து வருகின்றன? It is coming from Krishna. அதுவும் கிருஷ்ணரிடமிருந்து வருகின்றன. Similarly, pure water has wonderful taste. தூய நீரானது அதற்கென்று ஒரு தனியான சுவை கொண்டிருக்கிறது. Where this taste comes from the water? இந்த சுவை நீருக்கு எங்கிருந்து வருகிறது? It is coming from Krishna. அதுவும் கிருஷ்ணரிடமிருந்து வருகிறது. Thus, Krishna cannot be restricted only to fragrance, taste and heat. He is beyond everything. அதனால் இதிலிருந்து நாம் கிருஷ்ணருக்கு மலரின் நறுமணம், வெப்பம், நீரின் சுவை இதோடு மட்டும் நிறுத்திக் கொள்ளாமல் கிருஷ்ணர் இவை அனைத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Some people appreciate only the taste of water. சில நபர்கள் நீரின் சுவையை மட்டும் புகழ்கிறார்கள். But Krishna conscious persons not only appreciate the taste but also thank Krishna, who is the origin of water. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்கள் கிருஷ்ண நீரின் சுவையை மட்டும் புகழ்வதில்லை, அந்த நீரை கொடுத்த கிருஷ்ணரையும் அவர்கள் புகழ்கிறார்கள். Thus, Krishna conscious persons see Krishna in everything and in every activity. கிருஷ்ண உணர்வு உள்ளவர்கள் கிருஷ்ணரை ஒவ்வொரு செயலிலும் எல்லா இடங்களிலும் காண்கிறார்கள். We have to put our effort to see Krishna in everything. நாம் நம்மளுடைய முயற்சி செய்து எல்லாவற்றிலும் கிருஷ்ணரை பார்க்க வேண்டும். Chanting holy names of Krishna and eating prasadam are easiest way to see Krishna in everything. பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதும் பகவானின் பிரசாதத்தை சாப்பிடுவதும் கிருஷ்ணரை பார்ப்பதற்கு மிகவும் எளிமையான வழிகள். You have also narrated a nice story of a beggar becoming a rich man who denied to give 10% of the profit to his master. நீங்கள் மிக அழகாக ஒரு கதை சொன்னீர்கள். ஒரு பிச்சைக்காரன் 10% லாபத்தை கூட கொடுப்பதற்கு மறுத்தார் என்பதை பற்றி. This is the status of most of the population. We get everything from Krishna, but not spending not even 10% of our time for Krishna. இதுதான் இன்றைய மக்களினுடைய நிலை கூட. எல்லாமே நமக்கு கிருஷ்ணரிடமிருந்து தான் கிடைக்கிறது, ஆனால் நாம் 10% நேரத்தை கூட கிருஷ்ணருக்கு கொடுப்பதற்கு தயாராக இல்லை. But devotees are very fortunate. They know about Krishna and they know how to spend time for Krishna. ஆனால் பக்தர்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள். அவர்களுக்கு கிருஷ்ணரை பற்றி தெரியும், எப்படி கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்ய வேண்டும் என்பதும் தெரியும். Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much for making this complex philosophy very easy to understand. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna. Let's see if there are any questions. Yeah, I still don't see any questions. So I think we can end the session with the vote of thanks. We thank ISKCON Chennai for providing wonderful environment for devotees to get together and hear about Krishna and his instructions in Bhagavad Gita. We thank His Grace Radha Keshav Prabhu for the wonderful lecture, and we thank Soumya Lakshmana Mataji for the wonderful translation. We thank everyone attending the session on Zoom and YouTube. All glories to Srila Prabhupada and assembled devotees. Let us end the session by chanting Vaishnava Pranam and Hare Krishna Mahamantra. Vancha kalpatarupyascha kripa sindhubhyevacha padittanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you. Thank you.